let's start with the problems. ಇಲ್ಲಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in the following figure, small square indicates person who know English language, and this triangle indicates those who know Marathi, and this big square indicates those who know the Telugu, and this circle indicates those who know Hindi, right? Just ignore this part. And in the different region of the figures from 1 to 12 are given. So idrolagade around 1 to 12 numbers ide, and here we need to identify how many person can speak both English and Hindi language only. Bari English and Hindi language ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 5 and 2 5, 12, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದ 2 ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ this comes under Telugu language, right? So the answer should be 5 or 12. Here 12 kuda ನಾವು neglect, cancel ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because this 12 indicates those who know English only, because we need the answer those who know both English and Hindi, right? So 5 is the answer for this question. So 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ QRU ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅ ಹಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ R ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, U ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ who is married teacher who live in joint family. So the answer for this question is option B, Q. Let's move on to another one. Here we need to identify the relationship between tennis fans, cricket players and students. So here by looking at the options you can easily tick for option A, because this circle indicates tennis fans, and this circle indicates cricket player, and this circle indicates student, right? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ may not be a tennis fans and student also, but some students may not be a tennis fans and cricket players, right? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು 3 ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ Venn diagram correctly illustrate the relation among the classes tennis fans, cricket player and student. Same question repeat agide. So the answer for this question is option A, 1, right? This circle indicates the tennis fans, this is cricket player, and this could be a students. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್. So here what they have given in the given Venn diagram, this triangle stands for graduates and the square stands for a member of
professional organization, and the circle stand for the members of social organization. So what is the total number of graduates who are in social organization but not in professional organization, right? So here we need to identify the number of graduate in professional organization, right? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. Yeah, and this circle indicates the member of social organization, right? So we need to calculate the total number of graduates who are in social organization but not in professional. So ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? Here we need to calculate the total number of graduates who are in social organization. So circle alli, so what is the total number of graduates who are in social organization? So the answer for this question is 6, right? Yeah, because 5 indicates ಇವರು ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್. 4 ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. 3 and 7 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 6, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್. So here what they have given, the study the given below and answer the questions. How many person takes only coffee? So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ those who take tea, and circle represent the person who takes coffee, and this rectangle shape indicates the person who takes wine, right? Here we need to calculate how many person take only coffee. ಸೊ ಕಾಫಿ ಅವರು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 25 and 20 ಆಲ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ, ರೈಟ್? ಸೊ 25 ಮತ್ತು 20ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 44, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 45. Let's move on to another one. Here we need to calculate how many doctors are neither artists nor players, right? So a rectangle box ಅಲ್ಲಿ indicate ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ artist, circle indicates are players, and this triangle for doctors. Here we need to identify how many doctors neither artists nor players. ಸೊ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೇಯರು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ? ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? 17, ರೈಟ್? ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. he is only a doctor. So 17 is the answer for this question. Option A is the answer for this question. Let's move on to another one. So how many people are there who take both coffee and tea but not wine? So ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎರಡೂ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ವೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಟೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ those who take only wine, right? Here we need to identify who take both
ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 7 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 25, 20 ಇವರು ಬರೀ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ 15 ಕಾಫಿ, ಟೀ, ವೈನ್ 3 ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ 7 ಓನ್ಲಿ ಹೂ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ, ನಾಟ್ ವೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.